nawe olina obuvunaanyizibwa ku mwaka. You also hold a responsibility over the year. Olina obuvunaanyizibwa ku lunaku. You have a responsibility of the bw'oba obala day. mwaka. If you're counting a saagala year, obale mwaka mulamba lumu. I don't want you to count the whole year at tandikira ku once. katikitiki. Begin with the second. odde ku ddakiika. Go to the minutes. odde ku ssaawa. Then go to the hours. saagala obale mwaka ogambe omwaka. I don't want you to count the year. bw'oba oyagala omwaka guno ogubeeremu. If you want to live this year, ogukoleremu ebyamakulu. perform great things in the year. bala akadde k'omwaka. Calculate the time of the year. akatikitiki. The second, eddakiika. the minutes, n'essaawa. and the hour. bibale. Calculate them. kubanga oyingidde mu kubala kati. Because you've gone into kubanga ensi eno calculation. weeri mathematics. In this world, it's all about mathematics. baagiteeka ku kubala. It is based on calculation. kati njagala obale. So I want you to count okuva katikitiki. right from the second, eddakiika. the minutes, n'essaawa. and the hour. kati zino ze tutandise. So what the time we've so far spent, tuzirimu wano. we're taking this time mu now maaso ga Katonda. before God. naye abamu weerabira. But some people forget, n'obala mwaka. and you count the whole year, ne weerabira nti ekikola omwaka. forgetting that what makes a year katikitiki. is the second, dakiika. the minutes, saawa. and the hour. buvunaanyizibwa bwo. It is your responsibility okubeera ng'omwaka guno oguwa ekitiibwa. for you to respect this year, okuba ng'omwaka guno ogukolerera. that you work for this year, okuba ng'omwaka guno ogupulaningira. that you plan for the year. era kati nzikiririza mu muntu alina vision y'omwaka. And I believe in a person with a yearly vision, ng'olina vision y'omwaka. that you have an annual vision, era nga weegamba and you tell yourself nti omwaka guno that this year njagala kukola kino. I want to do this. si nsonga oba olina oba tolina. No matter whether you have or not, naye weegambe but tell nti yourself omwaka guno that this year njagala kukola kino. I want to do this. kale kigaane bugaanyi nga guwedde. Maybe let it just fail when it comes to the end of the naye year. weegambe But then tell nti yourself omwaka guno that this year njagala kukola kino. I want to do this. tosobola kubeera muwanguzi mu mwaka You cannot be nga victorious in the tolinaamu year ky'oyagala kukola. without a vision. tosobola kubeera muwanguzi mu mwaka You nga cannot be victorious in a tolinaamu year ky'oyagala kukola. if you don't have the plan of the year. era bw'oba tolina ky'oyagala kukola And if you mu have mwaka nothing to do in the guno year, in this year, wadda amawulire amabi galina I have the bad news for you. gonna tolina ky'ogenda gufunamu. It means it's going to be a wasted year. yadde katonda ayogedde naffe. Even though God has spoken to us, tolina yadde ky'ogenda gufunamu bw'oba tolina ky'oyagala kukola mu mwaka guno. you're not going to get anything out of the year if you don't know or if you don't have what you want to do in the year. beera n'ekyo ky'oyagala okukola mu mwaka guno ogwa 2024. Have a vision for 2024. beera ne ky'oyagala okukola. Have something that you want to do. ekikuba abantu bonna n'abali eri abeefuula nti bo bakkiriza. ekibakuba What puts people down bakkiriza. is that they believe. omuntu akkiriza obukkiriza. A person who simply believes. newegamba nze ndi mukyala mukkiriza. Say, I am a nze ndi believer. musajja akkiriza katonda. I'm a man who believes bagamba God. okkiriza ki? When they ask you, what do you believe? nzikiriza katonda. I believe God. katonda akole ki? What do you want God to do? otegera kyegamba. Do you understand what I'm saying? beebaka nnyo. They sleep so much. bagayala nnyo. They are so lazy. nga bawooza kimu. Saying one thing, katonda agenda tukolera. God is going to work for us. katonda akola naawe. God works with you. takola yekka. He doesn't work bino alone. jja bijja ku nze. You get this from me. katonda akola naawe. God works with you. takola yekka. He doesn't work alone. bw'akuwa sente Once He gives you money, sevinga. save. sevingira ekyo ky'oyagala. Save for the kyekitegeeza reason nti you want katonda to save. akola naawe. That is what shows ne that God bw'akuwa works with sente you. mmeka n'ozirya kivubi. Even if He gives you whichever amount of money tojja and you kugamba nti utilize it, katonda you'll not say that God,
nti yagaana okunterekera sente refuse to save my money for me. tojagamba nti katonda You love yagaana that okunsevingira sente Refuse to save the money for kyenkugambe me. katonda akola naawe That is what I've told you, that God works hand in hand with you. akola n'abantu He works with the people. agangenda kugaggawaza When he says, I'm going to make you be rich, naye lima but go and cultivate. n'olima You cultivate, n'afukirira omukisa he waters ku ebyo the by'olimye onto ne you, bibala the yield. akola naawe. It all means he's working with you. nkuwa example Can I give you an example? omukyala afuna olubuto A woman conceives okuva eri katonda from God okuyita mu mwami through the husband. ebyo byonna byonna process eyo yonna yonna That whole process, katonda bwegamba oliba n'abaana bangi even if God tells you that you have so many naye children n'ogaana okubeera n'omusajja and you fail to oba sleep with a omusajja n'ogaana man, okubeera n'omukyala or the Oba man olina fails nabo. to be with a woman, will you have the many children? bw'ofuna olubuto Once you conceive, ebisa ne bijja ebyokusindika n'ogaana okusindika the omwana labor pains omuzaala come and you fail to push the baby. Can you deliver that tegeeza baby? katonda bwagamba nkuzaaza It means when God says, I'm helping you to deliver, kitegeeza sindika it all means you push. yakuwadde ekisa He has given you the labor pains. ebisa byakuwadde The labor sindika pains. He's giving you the labor pains kitegeeza to push. kola naawe It means I am working with you. nina byenjagala gw'okole There are things I want nze you to nkuwadde do. amaanyi So I've given you the naye ability, nkola naawe but I am working with you. ani eyazze Who came? nkola naawe I work with you. kati abantu abamu tebaagala kukola na katonda Some people don't want to work with God, baagala katonda akole but they want God to work for them, obeebake and they will sleep. kona kumuna omugambi wange Tap your neighbor and ask them yes. baagala katonda akole They want God to nga work bo beebase when they are sleeping. olaba olwaleero See, today nzija wano I come here. katonda nankozesa God uses me. nkola naye I work with Him. nkola naye I work with Him. mbawonya I heal you. I lay hands on nzija ne mbakwatako I come nkola here. naye It means I am working with God. kyesoogedde What I've not said tekirirabika will never manifest. atuukiriza ekyo kyenjogedde He fulfills what I kitegeeza bwe say. mpulira n'ensirika It means once I hear and I keep kinsirikidde quiet, tekiribeerawo what I am silent about will never happen. kyenkulaga That is why I'm nti showing you katonda akola naawe that God works with you. tosobola gamba You cannot nze say ndi mukubi wa nnanga that I am an era njagala organist. nkubire katonda ennanga I want to play the piano for God. ne weebaka ogiyiga embirooto Then you sleep that you learn how to play the piano in dreams. bw'oba oyagala ogiyige nga yakuyigiriza kikube If you want God ate to era teach you funa to play akuyigiriza and find a trainer to teach kitegeeza you, ye akuwa magezi it means He only gives you the wisdom. kati saagala ffe So I don't want us tubeere bashema to be stupid, twebake tuleke katonda akole that we will sleep and leave God to work. katonda akola naffe God works with us. obulamu bwange My life, bwe mba njagala okugula ekintu if I want to buy something, kiterekera ssente I save money for it. katonda tagenda kukutwala ogula ekintu nga tolina ssente God is not going to take you tagenda by kukutwala something ogula you don't have ekintu nga money. zaakuwa olyandye He's not going to take you by something that every kind of money gives you, omumwa just you lazy. tegukkuta olubuto Because telukkuta the stomach will never be satisfied. kale omwaka guno So this year gujja kubeera mulungi nnyo gy'oli shall be good for you bw'onaaba okkiriza if you do believe okukola awamu ne katonda to work hand in hand with okukola God. awamu ne katonda To work hand in hand with okukola God. awamu ne katonda To work hand in hand nkaddamu with God. okukola awamu ne katonda To work hand in hand with God. batono nnyo abawona nga katonda tatumye muntu There are very few people who heal when God oli has not babeera sent nga them a mulwadde person. katonda atuma omuntu If a person is sick, God sends a person webale n'amugamba and He tells them, genda ewa gundi go to so and so, gendayo go there mulwadde because they are sick. n'otambula n'ogenda You walk and go there. akolagana naawe He relates with okuwonya you omulwadde oli for the sake of the other sick person. kale katonda So God akola naffe works hand in hand with us. akola naffe He works with us.
akola tukola, He works as we work. akola tukola. He works as we work. Kati omwaka guno So this year, njagala okiyige I want you to learn okole ne Katonda. that you will work with God. Bw'ofuna Once you get, tereka, save. savinga, Save. savingira ekyo ky'oyagala Save. omwaka guno Save for what you want to achieve this year. okusinziira mu busobozi bwo. Depending on your ability. Kufa abali wano Depending on us who are tewali here. atalina ssente. Everybody has money. Ekyenjawulo The difference is tetwenkanankana. we are not the same. Ne buli muntu ali wano But everybody olina here, ssente. you have money. Ne walema kumanya It's only that you fail to know bunene bwo, your weights. kyewalema okumanya. That is what you fail to know. N'olinda okusevinga ng'ofunye ekinene. And you wait to save after getting something very big. Ne bw'omanya But once you nti get to levo know yange y'eno, that this is my ewiiki level, nfuna emitwalo 600, I get 600,000 era okendeeza ku shillings. nfulumya You reduce on the ne output. weerumya. Then you deny yourself Ne bw'oba somehow. osevinga mutwalo, Even though it means to save 10,000 A week, shillings oba ebiri. a week, or maybe 20. oli nange waluganda, Are you with me, brethren? naye weegamba nfuna zaakulya, But you tell yourself, I only get money to eat. nfuna zaakulya, zino zaakulya. This is Naye meant for me ng'ezo to zoyita eat. ez'okulya, But the money you ate nga consider for zisobola consumption okubaako we zikutuusa, is the money that can lead yadde you nga walinga somewhere. awatono. Even if it looks to be little. Meka batambula nange, How many nga people? yadde walinga awatono. Even if it seems to be little. Y'ensonga lwaki abantu That's the reason the people. abantu balemera mu mbeera Some people get stuck in situations kubanga balinda Katonda akole, just because they're waiting upon God ate to work. ng'oluusi Katonda aba yakola dda. Yet sometimes God has already worked. Katonda atandika okukola God begins to ku work bugabiriza obutono bw'akuwa. from the little provision He gives to you. Tagenda atandika kukola He will not begin nti to work akwadde obugabiriza obunene. because He has given you a very big Yatandika provision. dde okukola ku obwo obugabiriza obutono bw'akuwa. He already started to work from the small provision He gives to you. Bw'oyagala otegeere nti Katonda akola ng'akuwadde miliyoni 10, You want to know that God works naye and gives you Katonda 20 million, yatandika 10 dde million. okukola But God already ku obwo started to work obugabiriza obutono bw'akuwa. with the small provision He gives. Bw'oba olemereddwa If you have failed okufuga to control, obugabiriza obutono obwo, to control over the small olisobola okufuga provision, ebinene? will you be in position to control over something big? Kale kyangu nnyo So it is very easy omwaka guno okusala for you to miss out this year n'oguvaamu and you come out of it era nga bw'oguyingiddemu. like the way you've entered it. Bali nkubira mazima. They will beat me for the truth. N'oguvaamu You come era out nga of the year bw'oguyingiddemu like the way you've kubanga entered it. bwe Because weesigudde nti Katonda alikola yekka, you're thinking that God will work era alone. otambula ogamba you Katonda say- alikola yekka. That God will work alone. Katonda takola yekka, God doesn't work alone. akola naawe, But He works with you. akola naawe. He works with you. Tunuulira ky'aggabirira, Look at what He provides for you. ky'ogabirirwa ekyo ky'ofuna mwako k'okola. What you get from the small thing that you do. Otoolengako kye bayita ospendinga, wamanya osevingeko Get some saving from the small thing that you get. wekyo ekitono From the small thing that you ky'ofuna get. That you get. sevingako, Save something. bwe kyeteekemu. Put it into your soul. Tugambye omwaka I told you a year. guno, omwaka This olina year, okuba n'ekintu you must ky'oyagala have something okukola, that you kye want bayita to do. okuyingira mu mwaka That is what ng'olina God- plan. Entering a year with Beera plan. n'ekintu Have ky'oyagala something okukola that mu you guno want to do omwaka. in this year. Ne bwe kinaagaana naye ng'okiriddeko koota, Even if it fails, but you will have worked ne bwe upon it and worked it kinaagaana away. nga naye okiriddeko hafu, Even if it era refuses, ojja kuba olina ky'okoze. you will have done something. Ne bwe kigaana naye Even if it fails. ng'okiriddeko okugulu, But as long as you've taken the leg away from it, kiba kisigadde ne kikyawera. it means it's no longer wholesome. Neefuba okulaba But endeavor to see ng'obeera n'ekyo ky'oyagala okukola mu guno omwaka. that you have what you want to do this Beera year. n'ekyo ky'oyagala okukola mu guno omwaka, nkizzemu. Have something that you want to do in this year. I repeat.
kyebakire Sleep for it. nga bukkiriza Katonda wo As you believe nga your God. bweweesiga ekigambo kye As you trust nga his bw'otambulira word. mu kigambo As you move nga through the bw'okkiriza word. ekigambo As you believe the word. naye ng'okyebakidde ekyo ky'oyagala But when you're sleeping for what you ng'okiterekera want, saving for it. ng'okisevingira Saving for it. balemenga bagamba That they will not nti tell you obugagga si kusonda that abo becoming babawabya. those ones are misleading you. Olina wamma kye wali oguze ku nsi kuno nga tomaze kiterekera sente? Is there something you've ever bought that you didn't first save for it? Osooka zikuŋŋaanya. You first collect the money. Okukuŋŋaanya okwo That kwe collection, kusonda. it is what we call the collection, the saving. Kati omwaka guno ensonga lwaki ndi mukugamba ebigambo bino It's the reason I'm telling you this. ogweteeketeekere. Prepare yourself for this year. Tetwagala tubeerenga bali abalala. We don't want us to be like the other people. Ebigambo bino bitwale Take these words. buvunaanyizibwa bwo It's your responsibility omwaka guno this year oguyitamu obulungi oba obubi. to go through it in a good way or in a bad way. Ky'ofunye kya makulu nnyo What you've got is very important, naye enkwata gy'okikwatamu. but the way you handle it. Naye nga ky'oba oyingizza But what kibeera you kya get, makulu nnyo It's always naye of great enkwata importance. gy'okikwatamu but the way you handle bwe it buzibu. is the problem. Enkwata gy'okikwatamu The bwe way you handle buzibu. it is the problem. Embeera, The embeera, situation, the situation, embeera. the situation. Tewaliiwo muntu gw'olaba ku nsi There's no person you see nga w'amaanyi that they are nga powerful teyeerumyako kubeera w'amaanyi. if they don't deny themselves of certain Ekyo things ne to be powerful. bw'olikola otya Even if you do what? okwerumya. Denying oneself. Bano bagamba kati Katonda ayogera ebyo. These ones are saying, "Can God say that?" Okwerumya Denying oneself kye kikola ab'amaanyi. makes up the Si powerful people. kudiibuuda. Not doing things for Naye themselves. eby'amaanyi But the powerful biva mu things kwerekereza, come from biva mu God. kwerumya. Come from denying oneself. Bw'olifuna omukisa Once you get a chance n'owulirizaako abakoze ggwe by'otannakola, and you listen to the people who have done the things you haven't oliwulira done, bye balyogera. you will hear what they will say. Oliwulira bye balyogera. You will Kuba hear what they will say. kwerekereza, It is kuba for what kwerumya. goes. You have to Oli deny n'afuna oneself. kasalale ke A person ka gets the mitwalo salary ana. of 400,000 shillings. N'agamba kankekereze wano kantambulewo And they ne say, wali. let me also move up Ekkumi to there. n'etaano lino nditereke. Let me save the 150,000 Sijja shillings. ndikwatako. I will not tamper with it. Tewaliiwo maanyi gava mu kudiibuuda. There is no power that comes from Tewaliiwo misuse. maanyi gava mu kudiibuuda. There is no Amaanyi power that comes gonna from misuse. gava mu kwerumya. The power comes from denying Nze oneself. nkuyigiriza nnono I am teaching you the knowledge egenda okutwala mu maaso, that shall egenda lead you forward, okukulaakulanya, that shall egenda prosper you, okwongerako. that shall add value unto you. Mulimenga gamba olw'okukkiriza. Don't say because Nze of faith. ndiibuuda. I Nze misuse. nyonoona. I misuse. Nze njiwa emmere. I pour food away. Yiga No. okwerumya Learn to deny yourself sometimes. osobole okukola That you can do ebiribeerawo what will happen, naawe by'olirabako. what you'll also see. Kibi nnyo okutambula nga olaba mpewo It is very bad to move ate what's empewo in there. tebagiraba. And you can't see the wind. Bakubuuza akayumbako kaliwa? They ask you, where is your house? Olinayo akataka sirina. Do you have a piece of land? I don't. Olinayo ka bizinesi konna sirina. Any business? No, I don't. Olinayo akantu konna sirina. Kibi nnyo Do you ogoba have empewo. anything? It is very bad to chase after wind. N'olwekyo For that matter, beera ne kyoyagala guno omwaka. have a focus for Beera ne this year. kyoyagala guno omwaka. Have focus for this year. Bw'onaamaliriza kiri ekigambo kye nagambye After working okubeera upon what I ng'otambulira mu told you, kitiibwa kya Katonda. to move through Kati God's bw'omala glory. okitambuliramu, So after moving kati through it, ekigambo ekizzeeko The next beera one. n'ekyo ky'oyagala mu guno omwaka. have a vision of the year. Otugeseera obale. That time will come and count. Guno You omwaka count. guno This gwali bwe year, guti n'engulayo kano. this year I Guno omwaka bought this. nakolayo kano. I did this Guno the omwaka other year. nakolayo kino. I did this Guno the omwaka other year. nakolayo kino. I did this Guno the other omwaka year. nakolayo kino. I did this the other year. Tokkiriza mwaka kusala. Do not allow to miss out on a year. Gusobola okusala nga gwabyereetedde. You can miss out on it
because of your soul. Kusobola okusala nga gw'otataddemu maanyi. You can miss out on a year if Ate you ne not gukusalira ddala. and you completely miss out on it. Kale buvunaanyizibwa bwo So it's your responsibility omwaka guno gufunamu omukisa for you to be oba blessed in this gufunamu year ebisiraani. or to get bad omens. Byonna buvunaanyizibwa bwo. It is all your responsibility. Bino bye nkugamba. What I'm telling you, Tewaliiwo kkubo there is no we way tugenda kuyita that we will pass kugaggawala to become nga rich tetuyise mu bigambo bino. without these Kere words. kkanisa Be the church. tewaliiwo kkubo There is no other wesobola path kuyita that it can kubeera nga to gya become rich. bw'eba teyize If it doesn't bino now, bye nsomesa olwaleero. what I'm teaching about today, Tewaliiwo kkubo there is no way. teririiyo. It is not there. Olina okuba nga obala bulungi omwaka guno. You must be very calculated. Olina okuba nga weeteekera bulungi omwaka guno. You must have prepared yourself very well for the year. Kasobeera n'obulamu. As long as you have the Bala life, bulungi omwaka guno. calculate your year Katonda very agenda well. kugabiriranga. God will always provide Naye for you. bw'agabirira Once He provides for you, bw'agabirira the moment He kola provides wamu for you, naye work with Him, terekako save some, sonda collect, kuŋŋaanya save, obeeko ky'okola. that you can do something. Omwaka gugenda okuggwako That by the end of the year, ng'olina ky'ogamba that you nti can kino say, this, nakikoze mu guno omwaka I got it in this year. nze ne Katonda wange Me, my God and I. yampadde ekisa He gave me the grace, n'enkola kino. and I did this. Kale ebintu byonna So all the waliwo things, ebintu ebirema there are things that fail, naye ate nga bisoboka, yet they are possible. naye ne birema But then they fail, naye ate nga bikola ki nga bisoboka. yet they are possible. Jasi nga weetaaga byeteekateekera You just need to prepare yourself for them, n'osobola obikola. that you can achieve them. Mwebaze Katonda kubanga oyise mwaka guli. That you've gone through. Sooka ogolola emikono gyo First, lift up your hands. ogambe weebale Mukama Katonda wange Thank you, my God, olw'omwaka guli gw'ompisizaawo obulungi, for the year you've made me to. olw'omwaka guli gw'ompisizaawo nga ndi mulamu, For the year you've made me to go through with. oboolyawo n'alibadde nkufiiramu Could be up with the naye year, omumpisizaawo nga ndi mulamu. but you made me to go through. Twebaza Katonda wange I thank you, my God, olw'omwaka guno gw'onnyingiza, for the year you've ushered me. olw'omwaka omupya gw'ontaddewo nate olwaleero. New year you've put me. Mani ngenda kulaba ebipya. I know I'm going to see. Omwaka guno ndaba ebipya. I'm seeing you things. Omwaka guno ndaba ebipya. I'm seeing you things. Ndaba ebipya. I'm seeing you things. Ndaba ebipya. I will see you. Ndaba ebipya. I'm seeing you things this year. Ndaba ebipya. I will see you. Ndaba ebipya mwaka guno gw'onnyingiddemu. I am seeing you things. Era twabaza Katonda wange And I thank you, my God, olw'omwaka omukadde guli for the good year gw'ompisizaamu nga ndi mulamu. that you made me to go through. Weebaleza Katonda wange. Thank you so much. Weebaleza amaanyi gange. Thank you so much. Thank Weebaleza ansa yange. you so much, my answer. Era manyire guno omuyingidde. I know I've been through. Twansobozesezza. You are the one who was Era there. manyinja kumalako. I know I'll finish Nga ndi mulamu. when I am Era alive. nga ndi waddembe. When I am free. Sigenda kufiiramu. I'll not die. Sigenda kubonaaboneramu. I'll not suffer. Sigenda kukabiramu. I'll not cry. Sigenda kubulibwa. I'll not lack in this year. Nakulabiramu emirembe. I'll find peace. Nakulabiramu amasanyu. I will find joy. Nakulabiramu ebipya. I'll find new things. Nakulabiramu ebipya. I'll see new things. Nakulabiramu ebipya. I will see new things. Omwaka guno gukubeere gwa ddembe. May this year be Gukubeere free. gwa maanyi. Let it be free. Gukubeere gwa ssanyu. Let it be joy. Gukubeere gwa bulamu bulungi. Obeere n'obulamu bulungi. Obula mwaka gw'oyigiddemu. Olaba ebipya. Find new things. Olaba essanyu. Find the joy. Olaba eddembe. Find the freedom. Abaweereza weyongereko. Let the ministry. Abaweereza weyongereko. Minister. Abakola weyongere okufuna. Husbands who will continue to earn. Obufulira bwakyo kyobadde tolina. What you did have. Obulalire bwabyo byobadde tolabangako. See what you have never seen. Obulabire bw'essanyu. Find joy. Obulabire bw'emirembe. Find peace. Obulabire bw'omukisa. Obulabire bw'obulamu obulungi. Let's find good life. Obulabire bw'ebibonteebadde bikulabeddeko. And heal no diseases that will tap onto you. Siriimu asigale emabega. Let
Let the witches remain behind. Find new things this year. Get up on your feet. Find new things this year. Find new things this year. Receive the word. See new things in this year. Find new things. Find the joy. Receive the wealth in this year. The God was there. Give provide for you. That you will see. That you will be blessed. That you will enjoy. Rejoice. Work for the year. Let's do the year. As God liveth. Find the grace. Find the grace. Find the grace at the church. Find the grace at the church. Wherever you came from, be at the May the God of signs may He perform signs in your life. Every prayer request be answered. Ensi zonna zisinze Katonda, amawanga gasinze Katonda. Ensi zonna zisinze Katonda. Bakola ebyamagero ate bali mu makyaki nga balina magic ezikola ebyamagero, balina magic ezikola ebyamagero naye ng'amaanyi ago banoonya agamu nga galina kuzi sacrifice. Eyo yebadde program Manya Katondawo ne Pastor Twinomujuni.